సోమయ్య కనిపిస్తుంది కదా సోమయ్య సార్ లేదు సార్ కనపడలేదు సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కనిపిస్తాను సార్ ఇప్పుడు రైట్ right. So in the last 2 to 3 classes we discussed about chi-square test for independence of attributes. So very simple problem, simple models. Now we will move to another application of chi-square distribution, that is goodness of fit. That is goodness of fit. So today we will discuss about chi-square test for goodness of fit. First we will go through the theory, then we will see one problem. What is chi-square goodness of fit means? See, you observed some variable x with some frequency, okay, something x1, x2 and so on, so xk, f1, f2 and so on, fk. Now we are assuming this variable is some distribution, say binomial or Poisson or normal distribution or exponential or geometric distribution, something. We are assuming this variable follows some distribution. Now we need to check whether the observed frequencies are from one particular distribution or not. అంటే మనం ఒక అబ్జర్వ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అవి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఫాలో అవుతాయా లేవా అని టెస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ chi-square టెస్ట్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్. దట్స్ ఆల్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. మనం తీసుకున్న అబ్జర్వేషన్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవి దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మే ఫాలో chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ బైనామియల్. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ ఈ డేటాకి రిలేటెడ్ గా ఉన్నాయా లేవా అని టెస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్. దట్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్. రైట్ నౌ suppose we are given a set of observations suppose we are given a set of observed frequencies obtained under experiment, and we want to test if the experimental results support a particular hypothesis or theory.
In 1900, Karl Pearson is one of the statisticians. In 1900, Karl Pearson developed a test for testing the significance of the discrepancy between experimental values and the theoretical values obtained under some hypothesis. అబ్జర్వ్ చేసిన థియరిటికల్ గా నువ్వు అజ్యూమ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ మధ్య సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం, అనేసి చెక్ చేయడం. This test is known as chi-square test of goodness of fit. Now, steps, procedure. Steps for computation of chi-square and drawing the conclusions. First one, compute the expected frequencies. E1, E2 and so on, En, corresponding to the observed frequencies. O1, O2 and so on, On, under some theory or hypothesis. Okay, that is step 1. Step 2, compute the deviations O minus E, that is observed minus expectation, for each frequency. And then square them to obtain O minus E equals. For theory, this question is very important. Explain chi-square test for goodness of fit. Very, very, very important.
and whole square, not whole square. Third one, divide the square of the deviations rho minus c whole square by the corresponding expected frequency to obtain rho minus e whole square by e. Rho minus e whole square by e. Rho minus e whole square by e. Fourth one, add the values obtained in the step 3, that is chi square equals to summation rho minus e whole square by e. See, previously we have done independence of attributes. What is that? What is that? ABIJ AIBJ minus AIBJ naught whole square by AIBJ naught. Not అంటే expectation. The same formula here. Observed minus expectation whole square by expectation. This is also same. This is also same. But here R cross n, R cross n, R cross s contingency table. Here just observations, linear observations, x1, x2, and so on, xn. That is the only difference here. Remaining both are same. Remaining both are same. Okay. Right. Now this is the chi-square value. Fifth point. Look up the tabulated or critical value of chi-square for n minus 1 degrees of freedom. That means this follows chi-square with n minus 1 degrees of freedom. That's why we are using n minus 1 degrees of freedom. Certain level of significance. Certain level of significance. Either 5% or 1% or 10%, something. Sixth table. Chi-square, yeah, you can say this is chi-square value. If chi-square calculated less than chi-square tabulated value, we accept H0. Otherwise, we reject H0. Otherwise, we reject H0. That's all. This is the thing. Okay. Right. Next, ఈ chi-square distribution ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది కండిషన్స్.
conditions for the validity of chi-square test. ఎప్పుడు ఇది అప్లికబుల్ అంటే capital N, the total frequency should be reasonably large, say greater than 50. The sample observations should be independent. Sample observations independent ayitare. Sum of observed and expected frequencies are same. That is summation y equals to summation ei. Fourth one. If any theoretical or observed frequency, if any theoretical frequency or observed frequency if any theoretical frequency is less than 5, then in such cases we use the technique of cooling which consists in adding the frequencies to preceding or succeeding frequency. చూద్దాం ఈ పాయింట్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, రైట్. These are the conditions. These 4 conditions should get satisfied. Now we will look at one example so that we will understand what exactly it is. Okay. Take one example here.
the number of automobile అంటే vehicles accidents per week in a certain city were as follows. They are 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4. 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9. Are question వేస్తుంది. Are these frequencies in aggregate with the belief that accident conditions were the same during this 10-week period. ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అబ్జర్వేషన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అబ్జర్వేషన్స్. ఏంటివి అబ్జర్వేషన్స్? ఆటోమొబైల్ యాక్సిడెంట్స్ పర్ వీక్ ఇన్ ఎ సర్టైన్ సిటీ వరాస్ ఫర్ 10 వీక్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ 10 వీక్స్ లో జరిగిన యాక్సిడెంట్స్ believe that accidents conditions were the same. అంటే వీక్ మొత్తంలో ఒకసారి 12, ఒకసారి 8, ఒకసారి 10, 9, 4 ఇలా ఉంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఏ వీక్ తీసుకున్నా మనకి ఒకే నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయని బిలీవ్ చేయొచ్చా? అంటే ఫస్ట్ వీక్ కొన్ని ఎక్కువ జరుగుతాయి, లాస్ట్ వీక్ కొంచెం తక్కువ జరుగుతాయి, ఇలాంటిది ఏమైనా ఉందా? లేదంటే అన్ని వీక్స్ లో యాక్సిడెంట్స్ ఓకే రీజనబుల్లీ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ పర్ వీక్ అని చెప్పవచ్చా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నౌ రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్. We set up the null hypothesis. And the given frequencies are equal number of accidents during the 10-week period. Equal number of accidents అని అనుకున్నాం. Now sum of accidents over the 10 weeks are 10 weeks. First week enta 12 plus 8 plus
20 plus 2 plus 14 plus 15 plus 6 plus 9 plus 4 equals to ఎంత అది వాల్యూ సమ్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ ఎంతనో చెప్పండి ఏమన్నా దామోదర్ 12 plus 8 plus 20 plus 2 plus 14 plus 15 plus 6 plus 90 సార్ ఎంత 90 ఎంత 90 సార్ నీట్ గా చూడు ఇంకోసారి కౌంట్ చేయి ఏమా స్వాతి నువ్వు సోమయ్య అన్నింటినీ సమ్ చేయండి ఇంకోసారి చూడండి నాన్న నైన్టీ సార్ రైట్ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ 10 మిస్ అయిపోయింది సార్ 10 మిస్ చేసి సార్ యా నౌ టెల్ 100 సార్ అది చెప్పాలి కదా 10 మిస్ అయిందని రైట్ 100 రైట్ ఇవి అబ్జర్వ్ చేశారు వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ని యాక్సిడెంట్స్ వచ్చాయి మన థియరిటికల్ గా ఏమనుకుంటున్నాం అన్ని ఈక్వల్ అనుకుంటున్నాం ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అండర్ ద నల్ హైపోథెసిస్ ద యాక్సిడెంట్స్ be same, that is uniformly distributed. Okay, accidents per week equals to total any accidents అయినా 100 ఎన్ని వీక్స్ 10 వీక్స్ on an average ఏమని చెప్పొచ్చు 10 accidents per week. This is the expected frequency under this null hypothesis. Null hypothesis ఏమని చెప్తున్నాం అన్ని యాక్సిడెంట్స్ సేమ్ ఉంటున్నాం సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ప్రతి వీక్ లోను అని అంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే week one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observed number of accidents denoted by O. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చాయి 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4. Expected number of accidents, that is E, expected. And then all are we are assuming same throughout the weeks. We are assuming same number out of 100 in general. Theoretical ఏమనుకుంటున్నాం ప్రతి వీక్ 10 అనుకుంటున్నాం. Now what is your calculations means first to find O minus E, then O minus E whole square, and then O minus E whole square by E. Right? O
12 minus 10, that is 2. 2 square 4 by E and 10 equals to 0.4. Next minus 2 whole square చేస్తే 4. 4 by 10 చేస్తే 0.4. Next 20 minus 10, 10 square చేస్తే 100. 100 by E value ఎంత 10. 10. Likewise you just do for all these remaining values. For all the remaining values divided by E. E means this one, O means this one. Next O, E, O, E whole square divided by E అన్నప్పుడంతా ఇది వేస్తూ ఉండాలి. Finally you take this sum, that is chi-square value, summation O minus E whole square by, you just take this value. Now chi-square value, chi-square calculated, tabulated value with n minus 1 degrees of freedom. N is what? 10 observations minus 9 degrees of freedom. 5% level of significance. 5% level of significance, you just compare this value. Okay, right.